여러분 반갑습니다. 안녕하세요. 영화 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3 내한 기자간담회에 참석해주신 여러분께 진심으로 대단히 감사드립니다. 저는 오늘 사회를 맡은 안영모입니다. 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3는요, 가모라를 잃고 슬픔에 빠져있던 피터 퀼이 위기에 처한 은하계와 동료를 지키기 위해서 다시 한번 가디언즈 팀과 힘을 모으고 만약 성공하지 못할 경우 그들의 마지막이 될지도 모르는 미션에 나서는 이야기를 담은 작품입니다. 시리즈 도합 전세계 흥행 수익 16억 3,710만 달러를 기록하며 신드롬을 일으킨 이 작품은 은하계 최고의 해결사이자 독보적인 히어로들 팀 가디언즈의 이야기로 영화 팬들의 마음을 사로잡았는데요. 오늘 이 자리에는 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3에서 스타로드 역을 맡은 크리스 프렛, 그리고 네뷸라 역의 캐런 길런, 또 멘티스 역의 클레멘티에프를 비롯해서 감독과 각본을 책임진 제임스 건님까지 함께 모시고 약 50분간 기자간담회를 진행할 예정입니다. 시리즈와 캐릭터에 대해서 그 누구보다 잘 알고 있는 제임스 건 감독 겸 각본가는 이번 작품에서 그동안 공개되지 않았던 캐릭터들의 숨겨진 이야기와 팀 가디언즈의 마지막 미션을 그려내며 폭발적인 클라이맥스를 펼쳐낼 예정이라고 합니다. 네, 자 그럼 배우님들 또 감독님께서 준비가 완료된 것 같으니까요. 지금부터 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3 내한 기자간담회를 시작하도록 하겠습니다. 본격적인 기자간담회에 앞서서 포토타임을 먼저 진행하도록 하겠습니다. 한 분 한 분 무대로 올라오실 때마다 여러분 뜨거운 박수로 맞아주시기 바랍니다. If you guys are ready, now without further ado, let's kick off the photo call starting with individual shots. 첫 번째로 가디언즈 오브 갤럭시 시리즈의 연출을 맡으신 제임스 건 감독님을 무대로 모시겠습니다. First to be up on the stage is director James Gunn. A big welcome to Korea. 먼저 왼쪽 바라볼게요. Could you please look towards your left-hand side first? Awesome. Left-hand side. James Gunn has written and directed the Guardians of the Galaxy series, and this is his first official visit to South Korea. Now towards the center, please. We're very happy to have you here, and we hope you have a wonderful stay in Korea. Very good. Ladies and gentlemen, you're looking at the visionary man who's been taking the helm of this extraordinary series for the past decade. Thank you very much. We'll see you again soon. 네, 다음으로는 네뷸라 역의 캐런 길런님을 무대 위로 모시도록 하겠습니다. Next to be on the stage is Karen Gillan, who plays Nebula in the movie. Hello and welcome to Korea. Please stand at the center of the stage and then look towards your left-hand side, please. Beautiful. Now slowly look towards the center cameras. You're being mindful of your elbow positioning this time. Towards your right hand side. That's perfect. You're making me look forward to the red carpet event tomorrow even more. Thank you so much. We're going to bring you back again soon. 감사합니다. 네, 다음으로는요, 멘티스 역의 클레멘티에프님을 무대로 모셔보겠습니다. Next up is 클레멘티에프, who plays the mysterious character Mantis in the movie. Come on up, Pom. 마찬가지로 왼쪽 방향부터 시작할게요. Hello and lovely to have you back. Please position yourself at the center of the stage. Gorgeous. Turn towards the center and smile to the cameras. This is her first visit to Korea in 4 years since 2019. And it's all the more delightful to have her in the spring, which is the season that she was named after by her Korean mother. Finally, turn towards the right-hand side. Can you maybe make a little
finger heart. Thank you. And don't forget, there's always a warm welcome to you. Thank you so much for joining us today. 자, 이어서 마지막으로 불러볼 손님입니다. 주인공 스타로드 역의 크리스 프랫님과 포토타임 가져보겠습니다. Last but definitely not the least, please join me in welcoming our Star-Lord, Chris Pratt, up on the stage. Good morning, Chris. Come on up. Great to have you with us. We're so happy to have you here. Please position yourself at the center of the stage and look towards the cameras on your left-hand side first, please. That's a cute little finger heart. This is his first visit in 6 years. Welcome back to Korea. Could you please perhaps wave your hands to the cameras at the center? Thank you. That is our leader of the Guardians, Peter Star-Lord Quill, or should I say his Korean name, Sung-gil, as well. Thank you so much. That was excellent. Please remain on stage, and we're going to bring back the rest of the cast for some group photo session. Shall we invite Karen and Pom again up on the stage? 네, 이제 배우 세 분을 모두 모시고 단체 컷을 촬영하도록 하겠습니다. We're going to have some nice group photo call with all of the 3 actors together. That is a lovely family photo. The main cast of the Guardians of the Galaxy striking a smile all at the same time on their landmark visit to South Korea. Fans are gonna love this. Isn't this surreal? That was Chris, Tom, and Karen. They're all sending off their professional finger hearts to the cameras. They're all pros, guys. Right. Now please stay where you are. You can have as much time as you need. That is a perfectly coordinated heart. Okay, and for the final group photo call, let's bring out James as well to join you guys on stage. Woo, come on and hit the stage. That's a lot of different kinds of finger hearts. Okay, the whole Guardians family standing in front of us. And once again, my sincerest welcome goes out to all of you on behalf of all of the Korean fans out there. You can dance if you want. It's a little awkward music, but well, the movie's all about the music, right? Well, there are so many fans here in Korea, and they've all been waiting for this moment for so long. We're truly excited to have you here in our country. Fantastic. I guess it's okay to call it a wrap. 자, 그럼 포토콜은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 잠시 무대를 정리하고 나서 본격적인 기자 간담회를 진행하도록 하겠습니다. You may all step down for a moment while we quickly set up the stage. Thank you very much. Talk. 네, 제임스 건 감독님과 크리스 프랫, 캐런 길런 그리고 폼 클레멘티에프님께서 무대 위로 등단하셨습니다. 자리에 착석해서 진행하도록 하겠습니다. How are you all feeling? Great. I mean, we're excited. We just
Tom's been here for a couple days, but the other three of us, we flew in on a 12-hour flight yesterday and talked and laughed the whole time. It was the best flight ever. It was great. But no jet lag? No, I'm not really jet lagged. 오케이. 자, 그럼 먼저 이 자리에 참석해주신 기자님들께 한 분씩 차례대로 인사 말씀 부탁드려보겠습니다. Welcome, and just starting with you, James, tell us how you feel. I'm excited. I'm really excited to be here. It's my first time in Korea. My favorite movies in the world are South Korean films, so it's so exciting to be here for me. And it's also the kickoff of the entire, Guardians of the Galaxy Volume 3 World Tour. So this is great, and it's also very meaningful because this is the last Guardians film. We're sharing a lot of laughs and also a lot of tears. I can definitely feel the excitement. How about you? How do you feel, Chris? I feel great. I'm so grateful to be back here in Korea. We have so many friends and fans in Korea. It's just fantastic to be here. It's the perfect place to start. And yeah, May 3rd, the movie will be the first territory where the movie will kick off on May 3rd. And so it makes sense that we're the first stop on the press tour. 이렇게 첫 번째 프레스 컨퍼런스 프레스 투어 장소로서 excited to 한국에 be 대해서 here. 굉장히 I love 기쁩니다. 예, 저도 the 한국에 culture 와서 so 너무 much. I love 기쁩니다. the 한국 movies, 문화 너무 좋아합니다. the 한국 food. 영화, 한국 I've actually 음악. never been here, so this is 제가 really 한국에 exciting to 처음 get 온 to 것이기 see it for the 때문에 first 정말 time. 이 모든 것들을 Hopefully 실제로 we get 제 to 눈으로 explore 확인할 the 수 있게 돼서 city 굉장히 if we 기쁘게 have some time. 생각하고 한국을 조금 더 Yeah, so 자세히 excited. 볼 수 있는 기회가 있었으면 About you, 좋겠습니다. Paul? 너무 기분 좋습니다. I'm very 폴은 excited to 어떠신가요? be here. 저도 한국에 Korea is 와서 very 너무 special to me 기쁩니다. because my mother 한국에게 was Korean. And 한국은 저에게 굉장히 also, 중요합니다. 저희 the movie 어머니가 comes out 한국인이기 on May 때문이고요. 3rd, which is 그리고 also my birthday. 5월 So 3일이 제 happy 생일입니다. birthday. 그래서 또 제 Amazing. 생일을 기념한다는 것도 굉장히 큰 의미가 있습니다. 감사합니다. Alright. 생일 자, 축하해 그러면 기자님들께 질문을 받기 전에 제가 한 가지 공통 질문을 먼저 드리도록 하겠습니다. 좀 겹치는 이야기가 될 수도 있겠지만 이번 가디언즈 오브 갤럭시 시리즈로는 이렇게 함께 한국을 방문하는 게 처음인데요. 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3가 시리즈 내에서도 특별한 작품인 만큼 지금 마블을 사랑하는 한국에서의 이 순간이 남다르실 것 같은데 소감이 어떠신지 더 구체적으로 한 말씀씩 들어볼까요? It's the first time you being here as a team of the Guardians of the Galaxy in Korea. And this film, Volume 3, holds a special place in the MCU. And you know how Korean fans are crazy about Guardians of the Galaxy. So I know we kind of touched upon how you feel about being in Korea, but perhaps, special message to Korean fans, starting with you, James? You kind of already did, but can you elaborate? Yeah, I definitely can elaborate. I really think that, one of the things I've loved for many years now, I really think that in a lot of ways, cinema changes over the years. And different countries have this great importance in cinema, from the French New Wave, in the 60s to the sort of, grounded and experimental films of the 70s in the United States, and, Hong Kong in the 90s. And I think over the past, decade or even more, for me, South Korean films have been the best in cinema. And movies like Parasite and Mother is one of my favorite movies of all time, and Villainess is an amazing action movie that we actually were inspired a lot for this film. So I think it's exciting to be able to be here and to meet people and to get to know all of you, but also to share our movie with you, which is inspired by so many Korean filmmakers and so much Korean art that it's great to be able to share the movie with you guys. It would be fabulous if you could get some inspiration from visiting this country and from meeting people while you can. Yes, yeah. Well, it's a really special time. I feel globally, Korea is having an extraordinary moment right now, not only in the movies but also in music with a lot of really great pop bands. I mean, I think Pink Black was just opening at Coachella, or Blackpink was opening at Coachella, which is pretty exciting. And New Jeans, we were listening to it, and I was like, this is actually very good pop music. I feel like it's exciting that there are massive
cultural moments happening right now in Korea, and I mean, you've been doing amazing things here for a long time, but to be so embraced around the entire world and in the West, it's a really special time. So, yeah, that's very exciting. How about you, Karen? I am also a really big fan of the film Mother. Oh, it's so good. One day I want to do a film like that. I've been listening to Blackpink this morning and BTS, getting in the spirit. BTS 음악 Can we meet them? 들으면서 That would be cool. 기자회견 준비를 했는데요. 만일 제가 블랙핑크하고 BTS 만날 수 있다면 이번 방을 통해 정말 I 좋을 것 remember watching 같습니다. Old 여기 Boy 온 게 by 아주 Park Chan-wook 좋습니다. when it 제가 came out in 올드보이를 2003, I think. 2003년인가 And I 나왔을 loved 때 it so much, and it's one of the movies that made me want to do 정말 movies, 좋았고 그 want to 덕분에 be 제가 in 영화 하고 this industry. 싶다라는 And I love Bong 생각을 Joon-ho, 하게 of course. 되었습니다. 물론 I'm a 봉준호 huge fan. 감독도 제가 And 정말 좋아하는 I love Korean 감독이고요. food, you 또 know, and 한국 음식 I'm 정말 obsessed 당연히 with the little 사랑하죠. anchovies, you know. 특히 I 작은 don't know how you 멸치 pronounce 같은 it. I think it's like mochiboku, 멸치 right? The little 볶음이라고 like fried 알고 anchovies, 있는데요. like sweet and 그래서 salty and 되게 spicy at the same time. 짤면서도 I love that. 짠단 맛이 And also in 같이 들어가 French, 있는 it's 멸치 you know, it sounds 볶음 like the French 좋아합니다. merci beaucoup, 그리고 which means 멸치 thank you very 볶음이 much. So 프랑스어로는 that's 메르시 how I can beaucoup remember it. 언어랑 비슷하기 때문에 그렇게 제가 Yesterday, 좀 Pam 기억하고 was sending 있습니다. me, 어제 she was here for a day before us, and so she was sending me all sorts of videos of all the Korean food she was eating as she was eating it. 보내주었습니다. It'll be awesome if you could share the videos on your Instagram as well. 인스타에 한번 Yeah, 올리시기 it's kind of 바랍니다. boring. It's just like, 공유하면 hurry 좋을 것 up! 같은데요. Like, there's like 네, bulgogi, you have to 불고기도 eat it, 있다. and it 저거 comes 먹어야 돼. already. 뭐 여러 가지가 있어서 Thank you so much 먹느라고 저도 for 정말 sharing your love 바빴습니다. towards Korea, 이렇게 but 한국에 we 대한 have to 사랑 take 얘기해 questions from the floor 주셔서 from now on. 감사드린데요. 이제 기자분들의 질문 좀 그럼 받아보도록 기자님들께 하겠습니다. 이제 질문을 받도록 하겠습니다. 본 영화에 대해서도 이야기를 나눠야 되기 때문에요. 질문을 받도록 할 텐데 손을 들어주시면 저희 진행 요원이 마이크를 전달해 드리도록 하겠습니다. 그리고 질문하실 때는 반드시 소속 매체명과 성함을 함께 말씀해 주시기 바랍니다. 자, 질문 있으신 분, 첫 번째 질문 어느 분께 받을까요? 네, 가운데 계신 여성분. 네, 안녕하세요. 저는 녹화뉴스 최영주라고 합니다. 저 감독님께 질문 드리고 싶은 게 있는데요. 그 예고편하고 푸티지만 봐도 좀 이번 영화는 로켓에 대한 감독님의 애정이 좀 가득 담긴 것처럼 느껴졌는데요. 시리즈의 마지막을 로켓의 기원으로 마무리하고자 하신 이유가 궁금하고, 또 하나는 그 가오게라는 음악을 빼놓을 수가 없는데 전작들에서 너무 많은 명곡들을 들려주셔서 그만큼 좀 이번 영화의 음악 선곡을 하는데 좀 어려우셨을 것 같은데, 이번 영화 속 노래들 좀 어떻게 선곡하셨는지 말씀 부탁드립니다. This question goes to James. Watching the trailer and as well as the footage that we watched yesterday, I can see that we go back to the origin of Rocket. And how did you come to choose the origin of Rocket to be at the finale of the series, and the reason why? And second question is about the score, the background music, the music of the series, and we've listened to some of the masterpieces through your films, and I'm sure that was a challenge for you because this time around, you know how the expectation is really high, the bar is really up, you gotta, feed in what they want, and, how was the process for you, and how did you select those music? Sure. Well, Rocket is really 예, important to me. I 로켓은 relate to 정말 Rocket 저에게 a lot. 중요하고 He's 제가 정말 an 로켓을 저의 angry little 분신이라고 guy 생각합니다. who 분노에 doesn't feel 가득 like 찬 he belongs in 작은 this world. He 존재잖아요. 이 세상에 doesn't know 어울리지 how to 않는다라고 connect to other 생각하고 people, 다른 and that has 사람들과의 been me 어떤 for much 연결이 of my life. 어렵습니다. And 굉장히 he's the ultimate outsider. 그리고 and 아웃사이더의 정말 궁극적인 It's 어떤 making me gonna 그런 cry. 캐릭터라고 생각이 되죠. 눈물이 나려고 그러네요. I really love 전형적인 Rocket, 아싸 아닌가요? and when I 그래서 took this 정말 job 로켓을 on 너무나 back in 사랑하고요. 제가 2011 or 2011년, 2012, 2012년에 it was Rocket's story that drove me to tell the Guardians story. 가디언즈 오브 We think of the 갤럭시라는 이야기 Guardians 자체를 as 시작을 한 funny 게 and fun and comedy, 로켓이었습니다. 뭐 재밌고 music and 코미디고 joy, 음악 and all those 아름답고 things are 뭐 real. But at 재밌고 the same time, 굉장히 there's also 현실적인 this 부분들도 very 많이 sad 있지만 creature at the 동시에 center of 굉장히 it. 그 And 슬픔을 this movie is an 가지고 있는 exploration 그러한 of that 캐릭터 sad creature, how 그 he came to 캐릭터인 be, how he 로켓의 became so 기원을 꼭 angry, 보여주고 where he 싶었습니다. came 그런 from, 분노와 화가 and 어디에서 where 기인한 he's going to 것인지 go 그리고 앞으로 eventually. And 어떻게 sort of tells the 로켓은 story of 살아갈 all of 것인지에 these 대해서 other characters 로켓에 대한 이야기를 around 하고 that 싶었고 story of 그
rock. 이야기를 So I feel like, you know, 다른 this, 캐릭터들의 we knew 이야기를 that this was 전달하고 the last 싶었습니다. 이것이 이제 iteration 마지막 of these Guardians. This 가디언즈 was 오브 the 갤럭시의 last Guardians 마지막 movie with this group of 영화다. Guardians, and that we 이분들과는 had to really 마지막이다라는 finish 것을 it 알고 off 있었기 strong. 때문에 It 정말 had to be the best one. 그 It had to be 마무리를 잘해야 beautiful. 된다라고 생각을 And I 했고 feel really 유종의 great about 미를 it. 거두기 위해서 For the 그런 music, 장치를 사용을 했고요. the music was 음악에 really 대해서 hard. I have to 말씀드리자면 admit, it was the 음악은 정말 hardest part of this 어려웠습니다. movie for 사실 me. I 영화에 있어서 kept 가장 changing the 어려운 songs 부분이 again and again OST였습니다. because 그래서 exactly 제가 what you said. I felt 그 pressure BGM을 to 계속 keep this high bar 바꿨습니다. that we 굉장히 had 그 with two 기대 big 수준이 너무나 hit 높았기 soundtracks on the 때문에 first 그 two 사운드 movies. 트랙에 대한 기대가 And this was 너무나 a different 높았기 때문에 soundtrack 그 기대 because the 수준을 first 맞추는 two 것이 movies 굉장히 were based on 힘들었습니다. songs that 첫 Meredith 번째와 Quill 두 gave 번째는 to her 메리디스 baby boy, 퀘일이 그 Peter Quill. 이제 And this one 아이의 was given 그 to Peter from 워크맨의 Yondu 음악을 off of the Dune. 담아서 And so 줬던 we had 것을 music 기반으로 한 from all 것이고요. different eras, 그런데 not just the 이번에는 70s. 그렇게 We 않기 have 때문에 70s songs, 70년대, 80s songs, 80년대, 90s songs, 90년대 and 음악이 beyond 전부 다 in the 다양하게 soundtrack. 들어가 And so it was a 있습니다. much 그래서 more 훨씬 더 difficult feat, but I actually 어렵게 think 이제 that it might be 피드백을 the best 받았던 것 같고요. soundtrack 그럼에도 so far. 불구하고 그렇기 The few 때문에 people that have seen it 역대급 seem to think that's the 사운드 case. 트랙이 So 되지 I'm 않을까 excited for 생각이 you guys 됩니다. to hear 지금 it. 이 사운드 트랙을 I had a 들어보신 chance to 분들께서도 listen to 그런 the 피드백을 entire 주셨습니다. soundtrack on 예, Spotify, and if you may 스포티파이에서 allow me, 전체 I gotta say you 그 사운드 lived up to the 트랙을 들으면 expectations. 들을 수 Thank you. 있었는데요. I enjoyed it a lot. 정말 기대 수준에 네, 다음 부합했다라고 질문 말씀드릴 수 받아보겠습니다. 있겠습니다. 손을 들어주시면 마이크를 전달해 드릴게요. 네, 남성분. 예. SR타임즈 심우진 기자입니다. 그 감독님을 포함해서 모든 분들에게 좀 질문을 드리겠는데요. 그 이번 가디언즈 오브 갤럭시, 그러니까 가디언즈 갤럭시 시리즈 자체가 이제 최대 업적 중에 하나가 이제 월드팝을 전 세계에 전도했다 이런 부분이 아닐까 하는데 각각 분들께서 이번 사운드트랙 중에서 가장 좋아하시는 곡이 있으시면 어떤 곡인지 말씀해 주시면 감사하겠고요. 그다음에 제임스 건 감독님께 질문을 드리겠는데요. MCU 작품을 맡은 감독분들 중에서 가장 손에 꼽히는 연출력을 보여주고 계신데 이번 작품 푸티지를 보니까 액션 등을 포함해서 이제 팬들이 원하는 마블 영화의 근본으로 되돌아간 느낌이 들었어요. 그래서 이 어벤져스 엔드게임 이후에 현재 마블 영화의 방향성에 대해서 어떻게 생각하시는지, 그리고 이번 작품이 흥행이 MCU의 전환점 역할을 해줄 수 있을지 이런 것에 대해서 어떻게 생각하시는지 답변 부탁드리겠습니다. This question is for all of you. Speaking of the music, this series really made the old pop kind of a global phenomenon. And I would like to ask each one of you your favorite song in the film. Okay, and then after that, I have another question for James. Among many MCU directors, you are one of those, master director with stellar directing skills. And it looks like with this film especially, we really go back to the action scenes and all the spectacles that fans always wanted and fans always are hungry for from the MCU films. So we would like to ask you your opinion about the direction of MCU after the Endgame. Where is it heading, and what kind of role this film will play when it hits it becomes a global box office hit. My first concert that I ever 제가 saw 처음으로 as a 갔던 kid was 콘서트가 어렸을 텐데요. Radiohead. 레디오헤드 콘서트였습니다. 그래서 the song that opens 크리프 the 그 film. 노래가 It's definitely a 영화를 different tone than 오프닝하는데요. what you're used to 그래서 in a 이전과는 Guardians of the Galaxy 조금 film, 그 but 필이 this film in 다르죠. itself has a unique tone, 가오갤의 and 다른 that really, 영화보다는 to me, is 다르게 probably my favorite 그 song 노래로 because it reminds me 오프닝을 of the 하는데요. time that I 분위기가 saw 다르지만은 Radiohead when I was 제가 그 노래 a 제일 teenager. 좋아합니다. 제가 10대일 For 때 me, it's the same. It's 콘서트 Creep. 생각이 나서요. And I 저도 think it opens the movie in such a 좋아합니다. beautiful and 아주 emotional way. 아름답고 또 And I 감성적으로 think we 영화를 all, 열어주는 at 노래가 times 되었기 feel like 때문입니다. creeps and like 그래서 weirdos, 우리가 때로는 and 좀 we feel like we 이상하다, don't belong, and we 아싸다, feel like 뭔가 we're 조금 different. And 다른 I felt that way 사람이다라고 also. And I feel 느끼잖아요. like it's 저도 universal, 그렇게 And 느낀 적이 있었고 and 모두가 sometimes I 느끼는 say, we're 감정을 not superheroes, we're 얘기해주는 super 게 weirdos, So 크립입니다. this 그래서 goes with, 슈퍼히어로가 아니라 슈퍼 이상한 사람들이라는 that 느낌이잖아요. touches me a 그런 lot, this song. 것들을 제가 I heard 그 from one of 영화를 your 통해서 interviews that every time you watch 느낄 수 the opening 있었습니다. sequel, you 예. cried at the 오프닝을 볼 music. 때마다 Every time you watch 그랬다고 the opening 들었습니다. sequence. I cry a lot, so 예, it's 저는 possible. 되게 She cries 많이 at 보기 everything. 때문에 It's not. 그거 But not as 보고 much as 그랬을 수도 Karen, I don't 있습니다. think. 예, Karen cries
cries the most on set? 많이 울지만 카렌도 많이 우는 것 같은데요. 예, 저도 항상 울 준비가 되어 있는 사람인 것 같습니다. 근데 카타르시스를 보면서 느끼는 것 같습니다. 네, 저도 크립을 좋아하는데요. 근데 좀 다른 거 얘기해 볼까요? 바로 I care a lot. Yeah, We Care a Lot by Faith No More. I care a lot이다. 그렇게 시작되는 노래 저는 그게 My 좋았던 favorite 것 is 같습니다. 예, 제가 also 좋아했던 love Creep, 것은 and it's one of my favorite 크립도 recordings. 당연히 Actually, it's an 좋아하고요. 또 acoustic recording, which is 아쿠스틱으로 not widely 녹음했기 known. It was 때문에 only 아주 very limited release, 좋았습니다. so being able 근데 to get it out there to the 아쿠스틱으로 world is really 크립이 cool. 나왔다는 것을 아는 사람이 별로 But 없는데요. and I love, 그것을 I 영화에 think 실을 수 Florence and 있어서 the 아주 Machines Dog Days 좋았고요. Are Over is probably 그리고 one 또 of the Days top of 5 best songs Over라는 of the 노래가 past 20 years. Top 지난 song. 20년 So 동안 I love 나왔던 that. 팝송 But there's also a 중에서 song 가장 by the 탑5에 Mowglis 저에게는 in 들리기 the 때문에 좋은 movie 거고요. that 또 played 모글리스 노래 at my 이게 wedding, where all of 제 these 또 guys were in the 결혼식에서 audience, and it played as 또 my wife 나왔던 and I, right 노래인데요. after we 이분들도 had our 다 제 first kiss, 결혼식에 as we 오셨는데 walked off the stage 저희가 together. 처음에 So San 퍼스트 Francisco 키스 is 때 the name of the song. So that 비디오로 one's incredibly 나왔던 important. 노래이기도 합니다. 그래서 그 노래도 What about the 되게 second 중요합니다. 두 번째 답을 좀 주시죠. 네, 두 번째 You know, I 질문이요. think that we 제가 really 볼 knew it was very 때는 important that if we were going to make this movie and go through everything that we had to make this movie, it was going to be 잘 만들어야 the 된다는 biggest 생각이 and 중요했습니다. yet also the smallest 왜냐하면 Guardians 어떻게 film. And 보면 by small, I simply 바티스타 mean 영화 it's the 중에서는 most 가장 personal. It 크지만 really 가장 is about 작은 영화들을 these 원했습니다. 가장 characters 작은 거라는 interacting 것은 with each other, 서로 and the 캐릭터들이 stakes are the highest, 연결이 but the stakes are 되면서 the 좀 life of 개인적인 얘기를 Rocket 하기 때문이죠. and a few 왜냐 other 로켓의 characters in the 인생에 movie. So 대해서도 나오고 it's 다른 gigantic in one 캐릭터들의 respect, 어떤 but so 개인적인 면도 emotional and 터치를 so 하기 intimate 때문입니다. and so 그래서 close 아주 that it was much different. 가깝게 And I don't know how 감정적으로 it's going to 이모셔널하게 affect the 많은 것을 MCU 가득 going 채웠습니다. 그래서 forward. 앞으로 MCU가 어떤 I know 방향성을 that the 가질지는 저도 Guardians, 잘 you know, 모르겠습니다. this group of 가디언스 Guardians 같은 isn't 경우는 going to 특히 be 이 there in 가디언스 that way 팀은 anymore. 더 이상 그 But I MCU에는 also think that, you know, hopefully, 없을 거다라고 I 할 수가 think 있죠. I would like to see 근데 more 희망하건대 MCU movies that MCU have 영화들이 more 더 많이 and you know, 나오면 just 좋을 big 것 spectacle 같고요. 특히 films and superhero 스펙타클한 movies in 것들, general 또 슈퍼히어로 that have 영화들이 more 더 많이 emotion to them, as 나왔지만 well 조금 더 as the big 이모셔널하게 action and the 접근하면 spectacle. 어쩔까 I 싶습니다. want 그래서 to also 액션과 really care for 스펙타클도 the 중요하지만은 characters. I like 캐릭터들의 the 얘기도 humor, I like 많이 all of 있으면 that, but what I 좋겠습니다. really want to see is 유머적인 a little 거 bit more 재밌지만은 더 emotion in 좋지만은 the movies. And I think that would 영화에 be 좀 really 더 great. 감정을 더 많이 실어주면 그것도 좋을 것 같습니다. 제가 질문을 한 가지 드려보도록 하겠습니다. 크리스 프랫님에게 질문하는 건데요. 이 작품의 예고편을 보니까 스타로드가 많은 일들을 겪으며 더욱 성숙해진 느낌을 받았습니다. 더불어 감정적으로 폭발하는 장면도 볼 수 있었는데요. 가장 중점을 두고 연기한 부분이 있다면, 그리고 이전 시리즈와의 최대 차별점은 무엇인지 듣고 싶습니다. This is for you, Chris. Watching the trailer, I could see that your character kind of reached the, he looks mature. He looks more mature than before. And there's a scene where the character really explodes with emotions. So perhaps this time around, perhaps your focus in terms of characterization changed. So what was your focus in terms of the preparation? And what makes Star-Lord in the Volume 3 different from the previous two? Thank you for using the term mature. I don't get called mature that often, so I appreciate it. 예, 지금 감사합니다. The preparation for this version of Star-Lord 이 really comes 스타로드의 down to, 이번 like 버전을 anytime you're preparing a 준비할 project, 때 the evidence in the 다른 거랑 script 비슷했었습니다. of what you need 다시 to 말해서 accomplish. 스크립트 I really 내용을 잘 appreciate James 숙지를 Gunn's 했었습니다. writing and 그렇기 directing 때문에 style, 제임스 and 건의 스크립트 we're so grateful that he's done all three 연출 films. 능력에 대해서 다시 한번 감사 The 말씀드립니다. characters 저희가 learn 세계에 lessons in every 있는데요. movie, but 이 a 캐릭터는 mistake that some movies 매번 make 이제 is they 배워가면서 force the 성장을 characters to 해갑니다. learn the 그런데 same lessons 실수를 over and over 하면서 again, 똑같은 and they 실수를 don't 한다면 honor 똑같은 the 교훈을 growth of the 얻겠죠. previous 그렇게 lesson 된다면 having been 이전의 learned. 교훈을 통해서 And I 성장을 할 think 기회가 in 없어지는데 trilogy, 저희의 that growth 이 has 그 continued to build on top 삼부작에서는 of the previous growth. 캐릭터의 And so we are 성장이 seeing a more mature 이전의 version of 영화에서 Star-Lord. He's been 배웠던 것을 through 기반으로 so 계속 much. The first film 이어가는 것 focuses 같습니다. on 1편, the 2편에서 the origin story of the Guardians of the 굉장히 Galaxy, 많은 of a 것들을 young man 배웠죠. learning 많은 일을 to care 겪으면서 about 이 something more than 젊은이가 himself, be part of a 자신 team, 이외의 and to 사람들에 explore 대해서도
his 분녀가 maternal 가지고 팀을 케어를 하고 lineage. 또 The second 그런 film focuses on 어머니에 the 대한 paternal 어떤 그 lineage of 전체 his father, 이야기 and 그리고 then the third 아버지에 film 대한 really is about 이야기를 self. 이제 1편, And 2편에서 알게 in this 되었다라면은 story, 3편에서는 Peter 드디어 Quill has been 자아를 through a lot. The 발견하는 love 그런 of his 부분이 life 될 that 것 has 같습니다. defined who 그래서 he is 그 no longer 인생을 there. 통해서 And 내가 so there's a 누구인지에 bit 대해서 more 스스로 pathos 정리하게 than 되고 그런 previously. 어떤 그 You're seeing 페이소스가 that 있는 Quill 그러한 영화라고 is 생각이 되고 이 피터 despondent and 퀼이 drinking a lot and 굉장히 뭐 술도 많이 unreliable, and 마시고 that is the reason that 방탕했고 Guardians of 뭐 the 했던 Galaxy get into the 이유들이 mess that 어떤 they get 것이 into 있는지에 through the 대한 course of the 설명도 film. 좀 되는 것 And 같고요. he's not the leader that 그리고 he needs to 이제 be, and he spends the rest 리더로서 of the film 역할도 trying to 제대로 make 하지 that up. So 못했고 it really 했던 just 것들에 comes down to 대해서 좀 focusing on 보상을 the 하려는 script 노력들도 and 있고요. 그래서 understanding what 그러한 each scene calls for. 스크립트를 And in this 작업을 scene, 해주신 there is more, or in this 감사의 film, 말씀을 드리고요. there's 이 more 영화에 emotion than 보면은 previously just because 1편, of 2편보다 더 the 많은 nature of the 감정들이 story 들어가 that's being 있습니다. told. 그 이야기를 I can't 스토리텔링을 wait to 하는 see the more 것이기 mature 때문입니다. version of Star-Lord 예, on the big 그렇다면 screen. 스타로드의 성숙한 그런 모습들을 다음 질문 받도록 기대해 하겠습니다. 보겠습니다. 네. 네, YTN 스타팀 김성현 기자입니다. 세 분의 배우님께 질문 드리고 싶은데 이번이 지금 시리즈의 마지막 작품이라고 알려져 있잖아요. 그래서 그동안 오랜 시간 그 하나의 캐릭터로 살아온 소감과 더불어서 캐릭터를 떠나보내는 소회에 대한 이야기도 함께 듣고 싶습니다. This is for all three actors. So this is the last iteration with this group of this series. So you've been living as this character for almost 10 years, each one of you. So tell us how you feel about that, and also the feeling of really saying goodbye to your character. I don't want to say 네, goodbye. 전좀 작별하기 I feel 싫은데요. sad. I feel 좀 그래서 슬프기도 really 하고요. satisfied with the whole 그렇지만 또 experience, and 되게 it's been 경험을 했다는 incredible 거에 to work with 만족감을 these people, 느끼고 and 이렇게 to 좋은 분들하고 speak James's 함께 일할 words 수 with 있어야 incredible 되어서 writing, 좋고요. and be directed by 제임스의 him. 좋은 각본과 But 제 입을 I 통해서 love this 얘기할 수 character, 있어서 so 좋습니다. kind of 그리고 feel 제가 very, 이 it's like 캐릭터 very 정말 사랑했기 때문에 어떻게 보면 좀 bittersweet, but also it's been an 씁쓸하면서 amazing 좀 run. 스윗하면서도 And I just feel really 잘했다 fortunate to have gotten to 싶으면서도 play this role. 여러 가지 어쨌든 이 역할을 할 수 있었게 I feel 돼서 very 아주 grateful to 자랑스럽습니다. have been part of this 감사드리고 싶습니다. these movies. 이런 영화에 제가 일부였다는 I 것이 appeared in the 정말 second movie, and 고맙고요. actually 제가 my dream 이편부터 was to be 나왔는데 제 꿈이 first in, 있었다면은 maybe like a superhero movie or like something like 슈퍼히어로 X-Men, and then I saw Guardians of the 엑스맨 Galaxy, 같은 the first one. 영화에 I was like, no, this is my favorite 나오고 movie now, 싶었습니다. part of this 그러다가 Marvel 가디언즈 universe. 오브 갤럭시 So when I got to 이런 audition, 영화에 and then when I got the role, 정말 it just changed my life, and to 나오고 be 싶다 to have been 그러다가 welcomed to this family with the other Guardians of 붙어가지고 the Galaxy 이렇게 was really, 가오갤 패밀리가 really special. It changed my life. So 됨으로써 인생이 I'm just 변한 것 grateful 같습니다. forever for James 스페셜한 and for the 경험입니다. cast 그래서 and for this whole 캐스트와 또 experience. 감독님께 And 이런 경험에 대해서 yeah, and I 감사의 have so much fun 말씀드리고 playing 싶습니다. Mantis, and 또 we'll 멘티스 see what happens. But I'm 정말 happy with 재미가 closing the chapter as well. 근데 So 동시에 또 yeah. 이렇게 하나의 Just 장을 beautiful memories. 끝내는 I 것이 really can't think of anyone else who 좋기도 can pull that off. 합니다. 예, 정말 멘티스는 Chris. 한밖에 못했을 것 같습니다. Yeah, I thought we'd get to see forever, but forever's gone away, and it's so hard 할수 있을 to 줄 say 알았는데 goodbye 영원한 to 건 yesterday. 없잖아요. 근데 Those are lyrics from a song. Hard to say I thought goodbye to we'd yesterday. get 라는 to 노래 see- 가사도 Okay. 있잖아요. I- 좀 들어볼까요? 어쨌든 I'm sorry, we're having a lot of fun. 죄송합니다. 우리가 너무 It 항상 feels there's a lot of emotion 재미있어서요. that comes into it. 그래서 Gratitude, 정말 first and 감정이 여러 foremost, 가지가 for 있습니다. 무엇보다도 not only 감사의 감정이 how much 있는데요. this role has 그래서 이 changed my 역할 career, 덕분에 내 but 커리어가 also for the 바뀌기도 friendships and 했지만 the 또 relationships that 여러 I've forged over the 친구도 past 10 years playing 지난 this 10년 character. 동안 이 캐릭터를 I'm desperately trying to 연기하면서 savor every moment to really 그래서 have fun 모든 with my friends and 순간을 my 아끼고 있습니다. Guardians family, 가디언스 가족 여러분 친구들이랑 and 재밌게 I'm very 노력하고 satisfied with the work that we've 그래서 done, very 정말 proud 우리가 even 한 of what we've 영화들에 대해서 accomplished, and 정말 truly 자긍심을 eager 느끼고 for 있고 the 정말 fans 좋은 around the world to 적이었다고 finally 생각이 see 되고 this film. 그리고 마지막 편을 드디어 세계 This has 팬들에게 been a 공개할 수 mountain of 있어서 work for 정말 10 years 좋습니다. that 10년 James 동안 정말 열심히 has 일해왔잖아요. climbed and brought all of us along, 감독께서도 and 정말 앞에서 now we're 우리를 really 잘 at the top of 이끌어 this 주셨고 mountain, 그 덕분에 이제 우리가 and the 상의 view is 정상에 beautiful. 오를 수 있게 된 것 같고 We've 아주 been so 아름다운 grateful to 경관을 have each of you 누리고 as your 있습니다. character. 여러분 모두 다 아주 좋은 캐릭터로 다음 질문 연기 받아보도록 잘해주시고 하겠습니다. 팬들을 대신해서 감사의 네. 말씀드리고 싶습니다. 안녕하세요. 저는 조선일보 남정미 기자고요. 먼저 감독님께 질문 드리고 싶은데요. 가디언즈 오브 갤럭시는 사실 이번이 세 번째 시즌인데
한국을 지금 첫 번째 방문지로 선택하신 이유를 조금 더 구체적으로 듣고 싶고요. 이 팀에게 내한이 어떤 의미인지를 답변해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 이제 스타로드 배우님께 질문 드리고 싶은데요. 이번에 예고편에 보면 가모라와 만나게 되는데 그 스포일러가 되지 않는 선에서 어떻게 만나게 되는지를 조금 소개해 주시면 감사하겠습니다. The first question is for you, James. This is the third film in the series, but this is you chose Korea as the first. I don't know if you chose, but Korea has been chosen. Oh, you chose it. That's great. So you chose Korea as the first destination of your global tour. So why? Why coming to Korea for the first as the first destination? And also, Chris, it would be great if you can kind of, just explain a little bit without spoiling the movie about being reunited with Gamora, because that's a surprise. It'd be great if you can explain that. So I came to Korea. We came to Korea because I wanted to come to Korea. So I've always, I've just, like I said before, I really am an enormous fan of Korean cinema, and I've met a lot of people from Korea. I have a lot of friends in Korea. I've just never been here, and so I was excited because of that. But I also knew that the Korean fans have been amazing and wonderful supporters of the Guardians all throughout the time. So I thought we're only going to do this one last time, so let's go to Korea because we haven't been here yet. 주어진 것이기 때문에 한국부터 가자라고 결정을 해서 한국에 오게 되고 그래서 정말 기대가 많이 You're always most welcome in Korea. I'll be back. 예, 그리고 한국에 또 돌아올 겁니다. Oh, and yes, as far as being reunited with Gamora, wow, it is truly the heart of our storyline in this film. If you remember at the end of Avengers Endgame, 어벤져스 there's 엔드게임 a great 마지막 war sequence 부분에서 that happens, 굉장히 and 그 Quill, 시퀀스가 who 있잖아요. believed that 피터 Gamora had 퀼이 died, 가모라가 is reunited 죽었다라고 with 생각을 Gamora, 했는데 and he can't believe 가모라를 that it's her, 만났습니다. the 그리고 love of 이게 his life, 실제 standing 그 in 평생의 the flesh 연인, in front of him, 평생의 사랑이 someone he 가모라가 thought he would 눈앞에 never 있다는 see 것을 again. 믿지 못하는 And 장면이 she 있습니다. does not 다시는 know. 못 볼 줄 알았는데 Yeah, she 이게 does not 대단한 know 스포일러 아닐까요? 예. who he 그런데 is, 가모라는 because 피터 the 퀼을 못 version of 알아봅니다. her that has come back 돌아온 is a version 그녀의 of her that never 버전이 met Peter Quill. 피터 퀼을 So 만나기 the 전의 love that I 버전으로 felt 돌아온 for 거예요. her 그래서 and 그녀에 대한 that has 사랑, helped to define who I am 피터 is 퀼을 정의를 unrequited, and 했는데 that's a very painful 그것이 place to 이제 be. 그 And especially 이전에 because Peter 그녀를 Quill 만났다는 것은 knows 굉장히 how 아픔이 much 있는 것이죠. 그리고 피터 finding this 퀼이 family meant 이 to Gamora, because it 가족을 meant the same to 만나는 him. 것이 It was 가모라에게 어떤 what 의미 있는지를 defined 똑같이 이해를 하기를 바랬습니다. who 왜냐하면 we were. The family 그것이 that we became 이 was really 가족을 rooted around 정의를 the love that we 하는 had for one 그것이었기 another, 때문에요. and 서로에 it 대한 was a 사랑 family that we 이런 found 것들 and I so 그리고 desperately want, 굉장히 because I love her so much, 절박하게 for her to 원했던 feel that again and to want 그러한 that again. 끈끈한 And so 것을 the 가모라가 journey on this 느끼기를 film 원했는데 그렇지 is 못했다라는 것. 그렇기 때문에 Quill 이것이 trying 이제 퀼이 이 영화를 통해서 put the genie back in the bottle. 그 다시 And, 그 we'll get to see whether or 지니를 not that 그 works. 병 안에다가 다시 집어넣으려고 하는 그 네, 요정 제가 또 램프 준비된 안에다 질문을 하나 넣으려고 드려보도록 하는 그러한 하겠습니다. 작업이 제임스 건 감독님께서 이번 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3에 대해서 단 1초도 낭비한 장면이 없다고 말씀을 주셨고 또 배우들께서도 마스터피스라고 극찬을 남겨주신 것으로 알고 있는데요. 작품의 어떠한 부분이 가장 마음에 와닿았는지 한 분씩 들어볼까요? This question is for everybody. James, you mentioned that in Volume 3, you did not waste a second. Not a second was wasted. And, it's been read in the many interviews that cast members also praised the film as a masterpiece. So it'd be great if you can, one by one, tell us which element or which aspect of the film really resonated with you so powerfully that made you say something like that. I mean, there's so many pieces 정말 that 여러 resonate. 가지 I mean, I 것들을 think 제가 the relationship 공감할 that 수가 Chris was talking 있었는데 about with 그런 Gamora is so touching. There's a 가모라와의 scene in the 그 movie 피터 간의 that 관계도 makes 정말 my wife cry every single time she's seen it, which has been 15 드라마틱하죠. times or 제가 so far. 와이프도 한 There's 15번 a, 봤는데 there's 매번 그 the 장면만 relationship 보면 운다고 between 하더라고요. Nebula 그리고 또 and Drax and 네뷸라와 Mantis. 드렉스와 멘티스 간의 Nebula's very 관계도 harsh on them, and 또 they're both 멘티스 goofballs, really. And so, like that 네뷸라가 되게 interaction
action is a beautiful thing, but there is a scene in the trajectory of Rocket's story where Rocket, you know, something that we haven't talked about very much, but Rocket has not only through the Guardians movies, but through the Avengers movies, through all of the, you know, through the Thor film, through all of them, it was very important to me that Rocket is still pretty, he doesn't really empathize with other people very well. He has feelings for his friends and he'll go out of his way for them. But outside of that, his compassion doesn't extend very far in this world. And this is a story of why that is and kind of how that changes in certain ways. And so that story of Rocket is really the one that every time I see it, I go, oh, I'm so glad that I chose to do this film series, and I'm so glad that I came back for the third one, because that's the story that really is the most meaningful to me, although every single character has their moment. These guys, Gamora, Kraglin, Drax, they each have a story that group that is fulfilled in this last episode of Guardians. I think James really said it well. I'm sitting here getting emotional thinking about some of the things that our characters go through. It really is extraordinary. Particularly for me, not to be biased, but I happen to love my own storyline, of course. I focus so much on bringing it to life, and so that's exciting. But truly the catharsis of three films coming together, there's something very special about serialized cinema. 시리즈로 나온 영화는 스페셜한 것이 있는 것 같습니다. 왜냐하면 이거는 9시간의 어떤 스토리텔링이라고 할 수가 있잖아요. 그래서 이제는 동일한 스토리의 이제 세 번째 장으로 장을 여는 것인데 그게 정말 특별하다고 생각이 됩니다. 그래서 제가 볼 때 저에게 가장 가깝게 다가온 것은 제 자신의 스토리라인 또 로켓이 어디서 나왔는지 그 공간을 보여주는 것도 중요했습니다. 그러니까 예전에 스토리라인 보면은요 피터가 감옥에 갔는데 로켓이 여러 가지 도와주잖아요. 그러면서 어떤 털이 많은 중에서 그 감정이 나타나는 눈을 볼 수가 있습니다. 여러 가지 자기도 갇혔을 때 느꼈던 어떤 아픔이나 고통들 우리가 느낄 수가 있고요. 그러면서 이제 그 캐릭터에게 우리가 공감을 할 수 있게 되는 거죠. 지금은 잘 상상이 안 되지만 로켓은 애니메이션이잖아요. CG입니다. 그리고 로켓이 등장하기 전에는 감정을 느낄 수 있게 하는 CG 캐릭터가 별로 없었습니다. 근데 로켓은 우리가 감정을 담아줘야 됐습니다. 그래서 뭐 데프덕이나 벅스바니 같은 만화에 나오는 어떤 감정을 우리가 공감을 못하는 그런 캐릭터가 로켓으로 나왔다면 제대로 안 됐겠죠. 근데 로켓은 우리가 공감할 수 있는 캐릭터이기 때문에 정말 좋았던 것 같고 그리고 여러 가지 어려움을 겪었던 사람이라면 로켓을 보고 공감을 할 것입니다. 그래서 그런 맥락에서 이번 세 번째 편에서 로켓의 오리진이 어딘지 또 그 이야기를 우리가 할 수 있게 돼 좋고요. 그런 측면에서 제임스에게 정말 감사드리고 잘했다고 얘기해주고 싶고 또 스튜디오 자체에서도 애니메이션 캐릭터지만 이렇게 리얼하게 이야기하게 해줄 수 있어서 정말 고맙다라고 얘기를 드리고 싶습니다. 정말 다시 로켓을 I know you should have a chair here, like a little chair here, little rocket. Like I say hello to him. I want that to happen. It's so 앉을 수 있었으면 좋았을 것 같네요. Rocket, where are you? 로켓이 없다니 조금 슬픕니다. 예, 캐런 씨. Karen? Well, actually, me and Tom read the script together for the first time. So we sat in my living room and both cried at the same time, laughed at the same time. It was all of the emotions, wasn't it? Oh yeah, that's right. Oh yeah. Well, Paul was so paranoid about people finding the Marvel scripts because they're top secret. I know she hides stuff and then I can't find it. I'm like a squirrel. She does that a lot. Anyway, she asked me to bury it in my garden. I actually did it, but I actually don't know where it is now. 정원에 묻어달라고 했는데 내가 제가 묻지는 않았는데 지금 그 스크립트가 어디 간지 모르겠네요. 그래도 되는지 모르겠습니다. 네, 어쨌든 정말로 제가
제가 공감한 characters. 것은 모든 Everyone 캐릭터의 is just given so 스토리라인입니다. much 모든 care and 캐릭터별로 weight and 아주 time 우리가 잘 and 다듬어서 development and like, 정성스럽게 you know, 만들어냈고 that's a testament to your writing, 그리고 James. It's 정말 like 그거는 everyone 제임스가 just has 각본을 such an 잘 amazing arc and 썼기 there's so many 때문이라고 dimensions 생각이 to each 됩니다. character that I 각각의 just connect with 캐릭터가 everyone. 살아있고 입체적이잖아요. 그리고 그렇기 때문에 우리 모두가 공감할 수 있는 캐릭터들이 Yeah, what 탄생한 것 moved me a 같습니다. lot is 예, 저를 Robert's 정말로 resilience too, and when you see the 좋았다고 생각이 된 flashbacks of 것은 his childhood and what he's been through and how much he 로켓이 suffered 과거에 and how 어떤 he was 고통을 able to 겪었고 어렸을 grow 때 through 어떻게 that 성장했으며 and 뭐 you 여러 know, 가지 and 어려움을 겪음에도 you know, when you 불구하고 go through 그렇게 trauma 살아남은 too, 거. that you develop 그래서 like something that really 트라우마를 sarcastic, you know, 느꼈지만 그러면 이제 you laugh through 냉소적이 the tears, 되잖아요. and I think 울면서도 웃는 I 사람이 relate 되는 to that, 거고 예, and 제가 I 그거에 think it's 대해서 such a 공감할 수 beautiful story, 있었던 and 것 같습니다. 그래서 아주 you know, 아름다운 이야기가 그 덕분에 탄생했던 것 같습니다. It's also 네, emotional 그래서 to talk 정말 about this. 조금만 얘기를 하더라도 감정이 벅차오르긴 하는데요. Well, as much as 네. I hate to let you go and hate to close this off, this is going to be our last question from the floor. 이제 마지막 질문을 시간 받도록 관계상 하겠습니다. 마지막 질문을 받아보도록 하겠습니다. 네, 맨 뒤에 계신 분. 네, 안녕하세요. 일간 스포츠의 정진영입니다. 저는 폼 배우님이랑 카렌 배우님 그리고 감독님께 질문 있는데요. 먼저 푸티지를 보니까 이제 오프닝부터 액션 시퀀스가 엄청나던데 이제 그때 네뷸라가 굉장한 활약을 하는 것 같았어요. 그래서 카렌 길런 배우님은 뭔가 이번 3편에서 약간 인상 깊게 볼만한 관객들이 주의를 기울여서 볼만한 액션 장면 있으면 소개해 주시면 감사할 것 같고요. 그리고 멘티스는 이제 초반에 액션을 나오지는 않지만 또 후반에 어떤 장면 기대하면 좋을지 설명해 주시면 감사할 것 같고, 그다음에 감독님께는 이번에 3편에 새로운 캐릭터가 나오잖아요, 코스모라고. 그래서 그 캐릭터는 어떻게 탄생하게 됐는지 간단하게 설명 부탁드립니다. This question is for Palm, Karen, and James. You know, we watched the footage and the action sequence is just amazing. And Nebula, you really, it's so striking how your action sequences were so amazing on the big screen. So could you tell us what you're most excited for the audience to see in terms of the action that Nebula is going to carry out? And Mantis, and also, you know, you appear in the footage that we watched. You know, you appear in the latter part, but so what do you want the audience to look forward to seeing in terms of your action sequence too? And James, it'd be great if you can share the birth or how Cosmo was able to join the gang. I hate to say this, but we're almost out of time, so can you make your answers as brief as possible? Okay, I'm really excited for people to see Nebula's new arm in action 새로운 because 그 it's 액션을 powerful. 좀 봐주셨으면 좋겠습니다. 그 새로운 팔로 하는 arm 액션이 있거든요. Yeah, 진짜 Mantis gets to 파워풀합니다. kick ass, but she was already kicking ass in the holiday special. 엄청나게 좀 파워풀했는데 홀리데이 스페셜 때 이미 조금 So she kicks ass, but 선보여드렸죠. also 그래서 there's 감사합니다. comedy with the 그래서 fight, which is 매티스도 really cool to 그렇지만은 또 do. 이거 So 그 yeah. 전투 그 퐁 And Cosmo 파이팅씬에서 is 코미디도 a 있거든요. telekinetic 그리고 dog that appears in the 코스모는 comics. She's played by Maria Bakalova, who was in the second Borat film, and I was always really excited. I love dogs, so I was always really excited to bring her to the screen. She has a very special, you know, friendship with Raglan in the movie that you get to watch play out, and so she was the Guardians now live in Nowhere, the giant celestial head that used to belong to the Collector in the first movie, and he sells it to them, and that's where they live, and they sort of collect all of these outsiders from around the galaxy that have nowhere else to 아싸들을 go, and 전부 they 다 all live in this 콜렉션을 house. 해가지고 Ted 이 and 노웨어에서 Cosmo 전부 다 came with 거주를 that. 하게 되는데요. 이제 카스모도 네, 거기에서 이야기가 너무 있었습니다. 재미있어서 계속 이어가고 싶지만 저희가 시간이 다 됐기 때문에 아쉽게도 여기서 차츰 마무리해야 될 것 같습니다. 마지막으로 한국에 오신 이분들께 한마디씩 짧게 한국 관객들에게 전하는 메시지 들어보도록 하겠습니다. So before we close, it'd be great if we can go one by one and say a few words to say hi to Korean fans and any special Some message comments. to Korean fans. Yep, I mean, What do I do? you're saying hi to the Korean Say fans, hi to and any the special Say message. goodbye. Where do I look? 예, 어디를 보고 말하면 되나요? Hi, Korean fans. 한국 팬분들 안녕하세요. Mantis loves you. 멘티스는 여러분을 사랑합니다. Did you just say? She said, We love you back. Sleep! Everyone sleep now! 예, 이제 여러분 주무실 시간입니다. James? Should I? Oh no. Go ahead, Karen.
Hello, Korean fans. Nebula also loves you very much. She doesn't love that many people, so that's a pretty big deal. 보통 사랑을 하지 않는 캐릭터이기 때문에 여러분들을 Thank 사랑한다는 you, 것은 Korea, 정말 for 대단한 being so 일입니다. welcoming always and being 이렇게 such 항상 저희를 passionate 환대해주셔서 fans. 감사합니다. We're so 그리고 grateful 여러분들의 to have you to start our 모습들 press tour here. 저희 It's a 지지와 perfect 응원 place to start our press tour. 감사드리고 프레스 투어를 And 시작한 thank you 첫 so 번째 much. We truly 출발지로서 love you. We 정말 made this movie 감사하게 for 생각합니다. you. 저희가 이 So 영화를 come check it out. 여러분들께 It's May 드리는 3rd, 선물로서 and we 만들었습니다. promise 그렇기 it's 때문에 5월 truly 3일 going to be 꼭 the 와주시기 most 바랍니다. amazing cinematic 정말 experience of the whole year. 여러분들이 Yeah, I really hope that 와주셔서 Korea 최고가 enjoys 되셨다라고 seeing this 장담합니다. movie, 한국의 even a small 팬분들이 fraction 이 as much as 영화를 we enjoyed 최대한 많이 making 봐주셨으면 it. 좋겠습니다. This 저희가 one is 만들면서도 정말 100% 즐거웠거든요. for the fans. 그래서 This is for 여러분들 팬들에게 all the 바치는 people that have supported us over the 영화이니만큼 years, 저희에게 and I 그동안 am 지지와 so 응원을 excited 보내주신 that 모든 the 분들을 Korean 위해서 fans are 저희가 a big 만든 part of 영화이기 that. 때문에 So I 그리고 can't 또 그 wait 팬 중에 for you guys to see 굉장히 this 큰 in 부분이 theaters 한국 on May 분들이기 3rd. 때문에 5월 The very 3일에 first people in the world 여러분들께서 to 꼭 see it. 봐주시면 Thank you 좋겠습니다. so 전 much for 세계에서 your 최초로 genuine, 한국 팬들이 보시게 heartwarming, 될 and 것입니다. fun answers, and I'm sure the 아주 movie 좋은 will 또 knock 재미있는 the socks off 답변들 everyone. 감사드리며 Thank you so much for 감사합니다. coming to Korea. 감사합니다. 될 영화라고 생각이 네, 됩니다. 개봉까지 너무나도 기다려지는데요. 배우님들, 감독님 이제 퇴장하셔도 좋습니다. 수고해주신 네 분께 여러분 큰 박수 부탁드릴게요. 네, 여러분 이것으로 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3의 내한 기자 간담회를 마치도록 하겠습니다.